Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraro a ci gaba da lecture ɗinmu, insha Allah yau za mu nuna ci gaba daga inda muka tsaya a lecture ɗinmu ta uku. To wannan lecture ɗinmu na hudu za mu ci gaba daga inda muka tsaya kan magana akan link. A lecture ɗinmu da ya gabata idan ba manta ba, mun yi waɗannan link ɗin. Mun nuna yadda muka yi wannan external link ɗin. Mun nuna yadda muka sa wannan code din, sannan muka zo cikin CSS muka sa class selector, sannan muka zo muka gwada yadda ake sa ID selector, wanda ke a cikin class selector din na sa background color na bata green, color na rubutun ciki na bayi white, fari color kenan, sannan faɗinsa na bayi 500, tsayinsa 500. sannan sai na zo dan gwada wani abu, ita wannan color din da na bata fari sai na zo na sa ID sai na canza ta koma ja, kamar yadda za ku gani idan muka je muka refresh gashi anan. So wannan shine abin da ake cewa external link. Da kuma a cikin external link din shine muka zo muka nuna, da mun ce za mu yi magana akan abin da ya shafi ID selector da kuma class selector da kuma grouping selector. To yanzu kaɗai za mu je mu nuna yadda ake yin grouping selector. So kada a manta dai, idan wannan shine farkon zuwan ka, a daure a danna alamar subscribe, a yi sharing, a tura zuwa sauran mutane wanda za su amfana da shi. Muna godiya dai da mutanen da suke ba mu support a wannan channel din. So kai dai yanzu zan zo na ɗanyi wani misali, bari in ɗan raba wannan wancan aikin da muka yi a wancan bidiyo din, in sa wani ɗan alamar da zai raba mana shi domin sabon da za mu ɗora yau. Bari mu refresh, mu refresh ga mun raba shi gashi nan. So yanzu kai dai abin da zan gwada yanzu shine zan zo gwada yadda ake grouping a cikin wannan code din. Wannan layi da na ja ba wani abu ne, kawai layi ne na ja, kawai na ɗan raba su. So yanzu anan bari zo sa wani misali, bari ce div class equals to bari ce equals to group na ce equals to group. So yanzu a cikin nan group din bari zo dan yi su misali, nuna muku yadda abin da ake nufi da grouping selector. Bari ce h1 a cikin h1 a cikin sandun sa h1, a cikin sandun sa h1. So da ke h1 ɗin nan bari zo rubuta welcome to our school. Wannan kawai shi ne abin da na rubuta. So yanzu bari zo kwafe shi kai da idan mu dan samu saukin abubuwan. Na yi control C na kwafe shi, yanzu zan pasting din shi, na danna enter, na yi pasting din shi so 2, so 3, so 4, so 5. So yanzu na yi pasting din shi so 5. So bari ƙara ɗaya idan so 6, wanda yake dole suka bibiyo lecture ɗinmu na farko a wannan channel ɗin sun san me ake nufi da h1 da kuma h2 da kuma h3 zuwa h6. Yanzu gashi nan zama da su wannan h ɗin, h5, h6. Ga wanda ba san waɗannan ba, a yanayin font na rubutu ne, h1 ya fi kowanne girma, sannan h2, sannan 3, sannan 4, h6 ne ya fi kowanne kankanta a cikin wannan rubutun. So yanzu kai dai dawo ga abin da nake so in nuna, na yi control S na sai bari mu je mu refresh. Gashi na yi refresh, kun gani inda ya fita. Wannan shine h1, h2, h3, h4, h5, h6. So yanzu bari zo dan ba su wani design dan ku ga yadda abin zai kasance. Bari je kai tsaye, bari koma cikin nan su. So kun ga div class na ce equals to group.
so anan abin da nake so nuna shi ne hikimar yadda ake yin grouping na abubuwan da kake so ka ba su wani kalo daban. kun ga nan su shida ne, to ina son ɗauki guda uku ne group, guda uku ma ne musu group. So bari kuma cikin style na CSS, kada a manta dai muna cikin external link ne, wanda gashi mun yi wannan file din a nan, wannan file din a nan, kuma gashi muna yin code din HTML a nan, muna yin calling din sa a cikin CSS a nan, kuma yana yin aiki. So yanzu kai abin da zamu yi nuna yadda ake grouping. So tunda na amfani da class, dole zan sa wannan kenan. Sai tunda sa wannan sai zan ce group, sunan wannan kenan, wannan class din da ce div class equals to group, shine da na zo ne calling din shi a nan. So group bari ce mai background color din shi kuma bari ce masa ya zama sky blue, ya zama sky blue. Height dinsa, width dinsa bari ce ya zama 300 pixel. Height dinsa shi ma ya zama 300 pixel. So bari yi control S dinsa, bari yi refresh. So bari yi me wannan, okay, wannan G din nasa da capital letter shi yasa. Group, refresh, okay, sky blue. So bari mu ga group, bari mu ga me muka sa a nan, daga equals to group, div class equals to group, shi ne wannan yana cikin div. So bari mu ga yanda ya abu. Muka ce group, background color sky blue, okay, ashe nan ba 300 nasa ba, 3 nasa, 300 pixel, yes. Shi ga yanzu mu refresh, yawa kun ga yadda ya zama 300 by 300. So yanzu bari mu dan yi wani abu ku ga yadda ake nufi da grouping. Bari na ƙara height din sa yayi kaɗan, height din sa ya zama kaman 500 pixel. Yawa gashi nan komai yana ciki. So yanzu bari mu dan yi wani grouping a gurguje magani kafin abin da mai kare. So anan abin da ake nufi da grouping style anan, bari shigo cikin CSS din anan. To abin da nake so nuna da anan shine bari mu kuma cikin HTML, gashi muna H1, H2, H3, H4, H5, H6. So yanzu na son yi grouping din 1, 2, 3 daban, sai yi grouping din 4, 5, 6 daban a wajen ba da style color kenan. So anan tunda su ba na so ne amfani da wani class ko ID, so bari ne calling din H1 kai tsaye. Anan sai in ce H1, sai in sa comma, sai in ce H2, sai in sa comma, sai in ce H3. So anan sai in bude wannan chart. To duk color din da na ba su za su zama sun yi behavior iri ɗaya waɗannan. So shine abin da ake nufi da group selector. Yanzu kai bari in ce musu color, sai in ce musu bari in ce musu red. So na yi control S, bari mu je mu refresh. Kun gani iya su ne suka yi red guda ukun farko. Bari in ƙara faɗin wannan domin mu bambance wannan abun. Shi ya bari ce masa 500 domin abin ya fita sosai mu gani a faɗin su kenan. Bari mu refresh. Kun ga abin da nake nufi, waɗannan guda ukun na farko ga su kaɗai suka red. To wannan shi ake cewa grouping selector. So wannan zai taimaka maka gurin yin website ɗinka idan kana yi ko wani abu da kake yi, gurin minimizing din space. Kaga maimakon a ce wannan kayi masa code ɗinsa daban, wannan ma daban, wannan daban, sai ka haɗa su a grouping. So su ma ɗayan sauran bari yi musu, gurin ce H4, comma H5, comma sai in ce H6. So sai mu buɗe shi ma wannan tag ɗin. Su ma sai in ce musu color, maybe in ce musu white color. Zan iya rubuta white don kuma iya rubutawa da HHH, white color.